Hi dear students, welcome to English class. How are you? Okay, did you completed our previous class works? I hope all are did well. Today we can learn some more grammar parts. Are you ready? Okay, last class we learned what? Yes, naming words. What is naming words? Yes, naming words are the names given to people, animals, places and things. Okay? Today we can learn about possession words. Possession words or prepositions. We can say possession words. What is possession words? Possession words that tell us where a person, an animal, a place or a thing is. അതായത് ഏതെങ്കിലും ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളോ ഒക്കെ എവിടെയാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് possession words. Okay, today we can study some possession words. Look here, I wrote on the board. I-N, what is, we can read in. What is in? Then O-N, on. What is on? Then next U-N-D-E-R, under. What is under? Then next O-V-E-R, over. What is over? Now we can say what is the meaning of these words. In means ഉള്ളിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. On മുകളിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് on യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then under means എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിയിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് under യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next over എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്നതിനെയാണ്, മുകളിലൂടെ ചാടുകയോ പറക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വേർഡ് ആണ് over. Okay, let us now do some uses of these possession words with the help of pictures. Are you ready? Okay. First possession word is on. Now we can look some examples. Look here. Where is the book? Yes, the book is on the table. Book is on the table. On is the possession word. Then look the next picture. Where is the apple? Yes, the apple is on a table. The apple is on a table. Okay, where is the girl? You look this picture. Yes, the girl is on a bed. The girl is on a bed. ബെഡിന്റെ മുകളിലാണല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ യൂസ് പൊസിഷൻ വേർഡ് ഓൺ, മുകളിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ വേർഡ് ഈസ് ഇൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ? യു ക്യാൻ ലുക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. വേർ ഈസ് ദ ടെഡി ബെയർ? യു ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ. Teddy bear is here. So we can say the teddy is in the cupboard. Where is the teddy is in the cupboard. In is the possession word. Okay. Then look next picture. Where is
Zebra. Zebra in a zoo. സൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഉള്ളിൽ എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് in യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൊസിഷൻ വേർഡായി in. The zebra is in a zoo. Then look the next picture. Where is the girl? Yes. The girl is in a boat. ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലേ ഗേൾ ഉള്ളത്. So we can say the girl is in a boat. Okay. Next position word is under. Now we can look some examples. Look here. Where is this rabbit? The rabbit is under the tree. The rabbit is under the tree. Under means അടിയിൽ താഴെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. The rabbit is under the tree. Then look the next picture. Where is a baby? A baby is under a fan. Here one fan is here. A baby is under a fan. ഫാനിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഉള്ളതല്ലേ. The next position word is over. What is over? Over means a movement at a higher level than something else. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുവിൻ്റെ കാലും മുകളിലൂടെ പോകുന്നതിനെയാണ് over എന്ന് പറയുന്നത്. Look this picture. Where is cat? The cat is jumping over the chair. Over is the position word. The cat is jumping over the chair. Cat എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചെയറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചാടുകയാണ് അല്ലേ. The cat is jumping over the chair. And look the next picture. What is this? The aeroplane is flying over the mountains. The aeroplane is flying over the mountains. Look the next picture. What is this? The dog is jumping over the gate. What is the word? Over. The dog is jumping over the gate. The dog is jumping over the gate. Okay, the dog is jumping over the gate. Okay, do you understand these position words? First we learn on, that is the book is on the table, and the next position word is in. What is in? Look this picture. The teddy is in the cupboard. കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലേ. The teddy is in the cupboard. And the next position word is under. The rabbit is under the tree. ട്രീൻ്റെ താഴെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. The rabbit is under the tree. And the next position word is over. The cat is jumping over the chair. The cat is jumping over the chair. Do you understand this? Okay. Now you can take our English textbook page number 37, our activity 2. Words that show position. Look at this picture and read these sentences. You look this picture. Here one table and here a red balloon, blue balloon and green balloon here. Okay, now we can read first sentence. You try to read this sentence. The red
balloon is flying over the table. Where is this red balloon that is flying here? The red balloon is flying over the table. This over is the position word. Then look the next sentence. Where is green balloon? Yes, this green balloon is under the table. The green balloon is under the table. Here position word is under. What is under? Then next, the blue balloon is lying on the table. Where is blue balloon? Yes, the blue balloon is lying on the table. Here the position word is on. Okay, once more you can read these sentences. The red balloon is flying over the table. Then the green balloon is lying under the table. Next, the blue balloon is lying on the table. Okay. And the next, now look at this picture and write over, on, or in. You look this picture here. One tree is here, kite is here, nest is here, eggs is here, then ball is here, and the ground is here. Okay, can you see this picture? Okay, now we can read the first sentence. The kite is flying towards the tree. What? Yes, the kite is flying over the tree. ട്രീയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് എന്ത് കൈറ്റ് പറക്കുന്നത് അല്ലേ? The kite is flying over the tree. You can write here over. Over. Okay. Next, the ball is dashed the ground. You look this picture, then find where is the ball. Can you write here correct position word? Over, on, or in. Then next, the eggs are dashed the nest. You look the picture, then where is nest and egg? Okay, where are the eggs? You can write here correct position word. Okay, these two you can do alone. Now you can take our English notebook, then write date, then write the heading position words. Okay, below this heading you write these 4 position words. What are they? Yes, in, on, under, over. Okay, then you write down this heading. Then you write this question. Choose the correct position word to complete the sentence. Okay, then here given some activities. You find the correct answer, then fill the blanks. Okay, first question is, the egg is dash the nest. You can choose the correct position word, in, on, or under. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വേർഡ് ഈ സെൻറ്റൻസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എഴുതുക. പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. 4 questions here. Then next question is, the cat is dash the table. You look the picture, then write these 2 activities. Then look the next picture. You look, then complete these answers.
Okay, the dog is dash the dog house. You can use correct position word. And the next question, look this picture. The birds flying dash the tree. You use the correct position word. This is our activity. After finish your work, please send answers to my personal number. Okay. Did you completed our last class work? Now we can check our answers. Naming words അതായത് ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാനായിരുന്നു തന്നിരുന്ന പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുക ഇത് തന്നെയാണോ അതായത് ബോക്സിനുള്ളിൽ എഴുതിയത് എന്നത്. പീപ്പിൾ, ആനിമൽ, പ്ലേസ്, തിങ്. ഓക്കെ. Now we can wind up our class. You can do these activities in your textbook and notebook, and also you write copy. Okay, thank you. Have a nice day.